ආබාධිත පුද්ගලයන් හා වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන තීමනාව ඉහළට. හමාස් සංවිධානය සහ ඊශ්‍රායලය අතර අද උදෑසන 10 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම සටන් විරාමය හමාස් සංවිධානයේ දින 4කට පමණක් සීමා වන බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. නමුත් මේ වනතෙක් ඊශ්‍රායලය මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැහැ. හමාස් සංවිධානය විසින් හෙට පළමු ප්‍රාණ අපකරුවන් කණ්ඩායම නිදහස් කරනු ඇති බවට තමන් බලාපොරොත්තු වන බවයි ඊශ්‍රායල විදේශ අමාත්‍ය එලි කොහෙන් පවසා ඇත්තේ. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් සංවිධානය අතර ඇති වූ එකඟතාවය අනුව හමාස් සංවිධානය විසින් රඳවාගෙන සිටින ඊශ්‍රායල ප්‍රාණ අපකරුවන් 50 දෙනෙක් නිදහස් කිරීමට නියමිතයි. ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායලයේ සිර කඳවුරුවල රඳවාගෙන සිටින පලස්තීන කාන්තාවන් සහ ළමුන් 150ක් පමණ ඊශ්‍රායලය විසින් නිදහස් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර ඊශ්‍රායල සොල්දාදුවන් විසින් ශිෆා රෝහලේ උමන් සංකීර්ණය තුළ කටාර් ගොඩනැගිල්ලක් දක්වා යටින් ගමන් කළ හැකි මීටර් 200 ගණනක් දිග උමකක් හමුව තිබෙනවා. හමාස් සෙබළුන්ට දින ගණනක් රැඳී සිටිය හැකි කාමරද එහිදී සොයා ගැනීමටයි සමත් වී ඇත්තේ. ඊශ්‍රායල විශේෂ බලකායන් මෙන්ම 7 වන බල සේනාවේ අණ යටතේ ඇති විශේෂ බලකායන්ද උමන් සංකීර්ණය නිරාවරණය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ලබනවා. මෙම උමග රෝහල් ගොඩනැගිල්ල යට සිට විහිදෙන බවත් රෝහල් සංකීර්ණය තුළ පිහිටි කටාර් ගොඩනැගිල්ලට ළඟා වන බවත් ඔවුන් අනාවරණය කර ඇති බව සඳහන්. වායු සමීකරණය කරන ලද සැඟවුණු කාමරයක් සහ නාන කාමරයක් මෙම උමන් මාර්ග පද්ධතිය තුළ සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙම සොයා ගැනීම මගින් හමාසි හිතා මතාම රෝහල්වලට යටින් ක්‍රියාත්මක වන යුද ක්‍රමය පැහැදිලිවම පෙන්눔 කරන බවයි ඊශ්‍රායලය පෙන්වා දෙන්නේ. හමාස් සංවිධානය විසින් රෝහල් ගොඩනැගිලි සූරා කෑම එම ස්ථාන මූලස්ථාන සහ ආයුධ ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තත්ත්වයක්ද දක්නට ලැබෙන බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර හමුවේ ගාසා තීරයේ පලස්තීන සිවිල් වැසියන් මිය යාම සම්බන්ධයෙන්ද ඊට විරෝධය පළ කිරීමක් ලෙස ඊශ්‍රායලය සමග රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා නැවැත්වීමට දකුණු අප්‍රිකා ජනාධිපති සිරිල් රැම්පෝසාගේ රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එම තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඊට අදාළ යෝජනාව දකුණු අප්‍රිකා පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කෙරුණු අතර ඡන්ද විමසීමක්ද පැවැත්වුණා. එම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 248ක් හිමි වුණු අතර විරෝධය දැක්වූයේ 91 දෙනෙක් පමණයි. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලයේ දකුණු අප්‍රිකා තානාපති කාර්යාලය ඉවත් කරගන්නා බව දකුණු අප්‍රිකාව පවසා තිබෙනවා. මේ අතර ගාසා තීරයේ ඊශ්‍රායල් හමුදාවන් හා හමාස් සංවිධානය අතර හටගෙන ඇති යුද්ධය අරාබි හා ඉස්ලාමීය රටවල සහාය ඇතිව හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට සිය රට උත්සාහ දරන බව චීනය පවසනවා. ගාසා තීරයේ හටගෙන ඇති යුද්ධය නතර කිරීම සඳහා මැදිහත් වීමේ අරමුණෙන් අරාබිය හා මුස්ලිම් රටවල් 5ක ඇමතිවරු හා චීන බලධාරීහු චීනයේ බීජිං නගරයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එහිදී චීනයට පැමිණ සිටින රටවල් 5 ඇමතිවරු ගාසා තීරයේ ඇවිලී තිබෙන සටන් නැවැත්වීමට බලපෑම් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජිකත්වයේ හිමි සෙසු රටවලද සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජිකත්වයේ හිමි චීනයේ සංචාරයක් අරඹමින් සෞදි අරාබිය, ඊජිප්තුව, ජෝර්දානය, පලස්තීන අධිකාරිය හා ඉන්දුනීසියාවේ ඇමතිවරුන් පිරිසක් පෙරේදා දිනයේ චීන රජයේ නියෝජිතින් සමග සාකච්ඡා ආරම්භනු ලැබුවා. එහිදී ගාසා තීරයේ සටන් හැකි ඉක්මනින් නැවැත්වීමට උත්සාහ ගන්නා බවට චීනය ප්‍රතිඥා දී තිබෙනවා. רכב מ-7 באוקטובר
ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה פה איתכם כבר נביא לו את הקשר טקטי. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה... רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה פה איתכם כבר נביא לו את הקשר טקטי. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה פה איתכם כבר נביא לו את הקשר טקטי. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה פה איתכם כבר נביא לו את הקשר טקטי. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. יש ככה שתיבות שלו. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה? שתיבות שפה, יש פה מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החגשה פה איתכם כבר נביא לו את הקשר טקטי. We're now outside a street which is parallel to the Shifa hospital. And it goes, the tunnel system that we saw underneath the Shifa hospital gets until this house. I want to show you it. We're entering the house. We're entering the house now. We're entering the house. In this house,
It's a regular apartment. It's a regular apartment. In this apartment, you have gear and equipment. We're entering the room. Okay, you can see the board. It's like a classroom inside a house. You have the warriors here. Our warriors here are working on the tunnel shaft, and then you can see the tunnel shaft. It was covered with the floor. We had to remove the floor and understand this tunnel shaft. Now we're going down inside the tunnel shaft. Just imagine how people are building tunnels underneath a home in a room that has a classroom. And here you can see we're entering into the tunnel. And the tunnel goes. And then you can see the structure that we already seen of the staircase, a spiral staircase going down into the tunnel that we saw outside the Shifa hospital. And this direction also that brings us to areas which is different from the Shifa hospital, meaning one direction goes to the Shifa hospital, other directions go to different places, different location where the terrorists can move using the safe haven, the human shield of the hospital. In the Shifa hospital compound, we're underneath the ground. We are approximately between the Qatarian building is above us, and this is the way to the street, meaning this is a way that goes outside from the hospital. We are talking about a tunnel which is more than this, only this specific area is more than 300 meters of a tunnel. So this area goes directly outside of the hospital, approximately to one of the areas outside, maybe a mosque, maybe an apartment, and it's blocked. It's blocked and sealed. They knew that we were going to come here more than a month ago, and they sealed it. And now we're going to see the infrastructure of the tunnel. This tunnel is a complex tunnel. It's not the ones that we know. It's more convenient for long living, like you have toilets and you have rooms that were built in order to contain people. But this room is an operational room that had communication with electricity provided from the sources of the hospital, meaning the hospital is providing electricity. This room was evacuated and all the gear was evacuated. I guess it was evacuated when they knew or understand that we're going to enter into Shifa hospital. You can see how long it is. The warriors in front of us are going inside the tunnel. You can see a small kitchen. So it will provide them food, water, etc. All these facilities of water and food are coming from the hospital, meaning they're using the hospital infrastructures. They're using the hospital infrastructures in order to provide this terror mechanism to stay alive and survive. I want to show you more rooms. More rooms. This is a room, where you can sleep, eat, make command control. It also has an air conditioning. This air conditioning goes above the hospital. One of the reasons that allows us to understand this complex is that we found the engine of the air conditioner, of course, outside, next to the Qatarian compound, inside the hospital, full electricity. The gear that was inside here was evacuated before we entered, but look at the ceiling. This is not just a regular tunnel. This is a high facility. רכב מה-7 באוקטובר ועליו ציוד צה"לי ככל הנראה שלכם. בדיוק אותם הרכבים שפגשנו בכפר עזה ובנחל עוז. כן, אני יודע. שמעון, מה יש פה?
שחובש, הוא מלא וסטים. אלה מטענים שלא ראו עדיין. זה מטענים, זה אחד. מסגרת, כן. יש פה אצלי, אם החקשה פה איתכם, כבר נביא לו את הקשר, טקטים. מחרטה בין בתי מגורים ליד בתי ספר, מחרטת אמל"ח. מאות רקטות, פצמ"רים, בלב שכונת מגורים, מלון נמצא פה, מתחם שלם עם משרדים, עגלות, פירים, מצלמות, בית ספר, קנה שיגורים. פיר מנהרה אסטרטגי, רוחב 7 מטר, עומק מטורף. Outside the compound of Shifa Hospital. We just walked 50 meters from the hospital, and this is the entrance from outside the street. I want you to look closely. It's the same mechanism of staircase going down, and this is the roof that enters into the Shifa Hospital. When people ask us, why do we need to ruin the buildings next to the area? Why do we work the way we work? It's because Hamas has built a terror infrastructure underneath, underground, underneath the buildings. He uses the way to be close to the hospital, but these kind of tunnels keep on going to different kind of bases, meaning commanders of Hamas go to the hospital, give directions to the forces, go out by these tunnels, and they go out, proceed their terror acts against our soldiers, firing rockets on our civilians, go back and directly to the hospital as a human shield.